You can never be short of runners into space, as long as the space left behind. He's got tall. Relentless! Just relentless! A quite incredible spell. They are flying. No space, no problem. You just cannot stop him. Such a well-worked finish. It looked like he was going to be shut down, but he thrives in situations like that. A case now of complete control. 2 added minutes has been indicated. Noise again. Vanakkam Vichufc. So ipo okay va bro, JP bro, Naveen bro. And the first half is done. Noise ah. Well, the mood in the two camps couldn't be more different as they go in for half-time. Elation on one side, misery on the other. இப்போ perfect ah இருக்கு. bro அது என்ன bug ன்னு தெரியல bro. ஏதோ bug bro, ஏதோ எலவு. mean nice ah. Okay, okay. எதுமே இருக்காது, மைக் ஒர்க் அவுட் ஆகல. இருங்க மறுபடியும் எல்லாம் செட்டப் பண்ணணும். இந்த ஹாக் ப்ரோ வேற இதான் சாக்குன்னு சொல்லிட்டு கோல் கோல் அடிச்சிட்டு இருக்காரு. நான் கேமே ஆடல. He's found the way through and the shot and it's in. Players ecstatic, fans delirious. This is utopian. Well, how's that for a class finish? That's just clever. He made the keeper think he was going one way. And that's it. So thank you very much, Jim, for joining me. That brings us to the end of our coverage. So from us, well, forfeit பண்ணனும் அனிமேஷன் கொடுத்திருக்கீங்க இந்த வாட்டி. Hello everybody, a quick announcement now. We would like to ask you all to kindly stay seated during the match. Thank you for your cooperation. ஒரு நிமிஷம் பா, வாட்ஸ்அப்ல அனுப்பிச்சிட்டேன். போயாச்சு. ஐயா யாராச்சும் புதுசாக ஸ்ட்ரீம் வேணா கொஞ்சம் லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஐயா. ஓகே இப்போ ஜாயின் பண்ணலாம். ப்ரோ ஏதோ பக் ப்ரோ, ஏதோ நெட்வொர்க் பக் நினைக்கிறேன். செம்ம ஃப்ரஸ்ட்ரேட் ஆயிடுச்சு. எதுவுமே ஒர்க் ஆகல. ஸ்க்ரீன் சரியாக ஒர்க் ஆகல, லேகு, டிஸ்பிளே வரல. சிபி ஹாய் ப்ரோ. வெற்றியா நான் நீங்கள் அதில் வச்ச ஒரு கோல் கூட பார்க்கல. செகண்ட் கோல் மட்டும் பார்த்தேன். ஏய் ஜேபி ப்ரோ, நாளைக்கு ஏதோ நல்ல பேக் வரும்னு சொன்னீங்க. என்ன பேக் சொல்லுங்கள். வாட் பேக்? R9 ரொனால்டோ 2008 Keep your coins ready for what?
என்ன ப்ரோ டல்லாக இருக்கீங்க? டுமாரோ மண்டே ஆர் நெக்ஸ்ட் அதுதான் என்ன பேக் ப்ரோ? நோ ஐடியாவா? என்ன ரூமர் கூட தெரியலையே. 110 மெஸ்ஸி கொடுக்க போறாங்களா என்ன? 110 மெஸ்ஸி. ஆதித்யன் அனூப் ஹாய் ப்ரோ. எங்கே இருந்து ப்ரோ? ஆதித்யன் தமிழ் தான் நினைக்கிறேன், பேரை பார்த்தா தமிழ் மாதிரி தான் இருக்கு. ஓகே அனூப் தான் இருக்குது, அனூப் தான் ஹிந்தி நேம். ப்ரோ நெக்ஸ்ட் மேட்ச் நவீன் ப்ரோ ரெடியா இருங்க. டிஎஸ்கே எங்க ப்ரோ? டிஎஸ்கே வராது, 1v1 போடுறது ஓடிடுறாரு. And the promise of a match that will really get the juices flowing. I'm Peter Drury, and it's my chance to say that it is an absolute delight to have Jim Beglin beside me. Glad to be here, Peter, and I'm ready to rumble. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. Well, as you can see, already started here. ஏப்பமா வந்து போன மேட்ச் ஃபர்ஸ்ட் கோல் இப்படி தான் போச்சு. கோஸ்டா சோ கிறிஸ்டின் பனுசியா எல்லாமே டிஃபெண்டர்ஸா? கோஸ்டா கொடுத்தா நமக்கு தான் இவர் இருக்கானே ப்ரோ, எனக்கு தான் மால்தினி இருக்கானே. ஆனால் கோஸ்டா கொடுத்த அளவுக்கு சொல்ல முடியாது. மால்தினி ரெண்டு பேரும் டிஃபென்சிவ் கோல் கீப்பர் தான், டிஃபென்சிவ் ஃபுல் பேக் தான். Back in. Oh, smashing header! Oh, the keeper's done ever so well. Batistuta really must be thinking what he has to do to score there. It's a good spell of possession, this. Osimhen! Costa defensive with Fortress. The keeper was likely to need his best Oh, there, Fortress, and he found it. So a third of the match. Maldini Fortress gone, and we still await the Maldini first Fortress. goal. Eto. Maradona. He won't be happy with that one, and he's worked it through. Hey, idu vera. Fortress with long range tackle and visionary. Oh, he had to make that, and he did make it. That has been slung wide. Cross to the back post. Corner given. Corner number 2 then. And that has been knocked clear. And now a sudden chance to counter. And he's got the beating of his man. Aims beyond the defence. In towards the back. He gets big. Yo, இப்படி பயங்கரமா லைன் ஆகும். சிகாரோ ஃப்ரீ கிக் டுட்டோரியல் வீடியோ நீடடா. ஃப்ரீ கிக் டுட்டோரியல் நீடடா. They forced the error and extracted the maximum punishment. Well, a little more decisiveness on attacking the with ball, edge process and probably wouldn't Fortress. have happened, but still it was very well played. Great pressure to force the error.
என்னது ப்ரோ ஒரு சிபி போஸ்டா கொடுத்த எல்பி Just as the பவுன்ஸ் manager's சிபி been reminding his players, this is the time இவன் where they can't afford to குட்ஸோ let their குட்ஸோ focus slip. ஆர்பியா And reclaimed it in a trice. இல்ல குட்ஸோ சிபி நினைக்கிறேன் குட்ஸோ He is சிபி wide and looking to get onto this. பவுன்ஸ் ஆர்பி And he can clear it away. எவர் ஐ வெயிட்டட் ஃபார் இட் ஓகே ப்ரோ பேக் ஓப்பனிங் பண்ணணுமா நீங்க பண்ணிப்பீங்களா ப்ரோ And it's Chouameni. நீங்க பேக் ஓப்பனிங் பண்றீங்க பண்ணணும்னா சொல்லுங்க நான் பண்றேன் Oh, good read. That's great positioning. So good from him. Maradona. And this is Adriano. நான் ரெண்டு பேக் ஓப்பன் பண்ணிருக்கேன் ரெண்டு பேக்குமே ஆல்மோஸ்ட் நல்லா தான் Saw வந்திருக்கு that coming. That was well played, well stopped. Now it's Osimhen. They want to be quick here. It's breakaway time. Well, that's beautifully weighted. ஏய் என்னடா இது And he's managed to get rid. குட்ஸோ சிஎம்எஃப் Corner டிஸ்ட்ராயரா now, it's a free kick. Just a talking to, I think. Yes, it is. ஆனா ரெண்டுமே தரமான கார்டு இல்ல நான் போவேன்னு தெரியல ப்ரோ நான் மோஸ்ட்லி நான் பேக் போனா ரொனால்டோ 2008 தான் போவேன்னு நினைக்கிறேன் He is through here. ஆல்ரவுண்டர் பேக் Pings in across. And the keeper gets his ரொனால்டோ hands on கார்டே it. இல்லை அது மட்டும் தான் போவேன் Nice interception. His positioning was spot on. நல்லா இருக்கும் bro. ரொனால்டோ கூட ரூபன் டியாஸ் பண்ற மாதிரி And he's blown his whistle for half time. ரியல் மேட்ரிட் ரொனால்டோ ரியல் மேட்ரிட் வந்து ஜிடானே So far, just the one அப்புறம் goal in it. ரியல் மேட்ரிட் ரமோஸ் கொடுத்தாங்கன்னா செம்மையா இருக்கும் Well, for me, Peter, things have never really got going, but at least this will be a good time to reflect and வந்தா மட்டும் என்ன நீங்க see வாங்கவா if any போறீங்க changes come in, சொல்லுங்க because whatever they've been doing, it just hasn't gelled. And we are already Igor promptly back Ferguson on was the hope he way. will be better than Ronaldo Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, ரொனால்டோ but வந்தா வாங்குற without மாதிரியே leaving கேட்கற yourself பாருங்க too open. Still no way through. The defending here is resolute. Costa Curta. And it's played forward. But it is clear to see that he is not at all happy with that. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. Ah, that's a fine interception. Pull it. Down by a goal, needing to go up a gear. That's how it looks here. Del Piero. But he's well positioned here. Shapes to shoot. they last minute direction change பண்ணிட்டாங்க Great build-up. It all deserved a better ending. He did well there, held his run enough to ensure he didn't stray offside. Maradona. ஆகாது Fair நினைச்சேன் ப்ரோ tumble எப்படியாச்சும் under that தெரியல challenge. So Jim, what are you thinking? Well, the time has arrived to start taking risks. They may well be happy just to level this. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Expertly cut out, really nicely done. And that was very necessary. Vieira. Passing is crisp and sharp. This looks promising. Yay. Same அவ்வளோ again, டைம் ஆயிடுச்சு same வேணே outcome. Well, the breakthrough hasn't come yet, Peter, but you do feel they're upping the ante here. They'll get the reward if they can stick at this. இது கண்ட்ரோலே இல்ல ப்ரோ இஷ்டத்துக்கு கீழே விழுறாங்க Piqué does really well to win the ball there. Osimhen, he's found a way through. Demichelis getting this one. Oh, he's been caught on it here. Danger averted for now. And it's Del Piero. Osimhen. Well, he got rid because he was under pressure. It is looking like the end. டேய் என்னடா ஆச்சு இவனுக்கு ஐயோ Hits off பக்கி target and by quite a நான் way. கேம்குள்ள போட Such இன்வைட் good பண்ணேன் அந்த technique ஒரு as well. கார்டு That was மட்டும் exquisite. It's a real வாங்குவேன் shame he வச்சு couldn't காரும் find the finish சூப்பர் ப்ரோ after that. சேர்த்து வைங்க ஐஓஎஸ் தானே நான் ஓப்பன் பண்ணி தரேன் உங்களுக்கு பேக் வந்து
You start at 8. So, time for changes They would on be both sides, actually. Nedved. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. Takes a shot! Bro, எல்லாமே அந்த மூலையில தான் bro அடிக்கிறான். And for sure, that was not one of his best. Just 5 minutes left. So yeah, picks it up from the goal kick. I thought it was going to happen then. How many more chances can they realistically expect now? Oh, well measured. He's had a shot! It's in! And there's the goal they've been looking for. Swift, incisive, deadly, all done in a matter of seconds. Yeah, well, the opposition had plenty of warning here, Peter. Look at how quick they were going the other way. Exactly what you need when you're playing on the counter-attack. Two up and very little time left. Surely this is it. I mean, all confident bro now. Goal அடிக்க மாட்டேன். From here, they'll need to see their more experienced lads step up to the plate now. Added time going up here. It's 3 minutes. And that's been intercepted. செம்ம கடுப்பா இருக்கு. The end. In the end then, no joy. Not for the want of trying, not for the want of running. Simply they were beaten by a better team on the day. Well, after all of that, Jim, what are you thinking? 8 o'clock start பண்ணனும் எனக்கு ஆசை தான் பட் என்ன பண்றது ஆபீஸ் போறேன் ஸ்டார்ட் பண்ண முடியாது manager's message not getting through or not having the right players in the right position. ஏப்பமா வந்து தள்ளிட்டு இருக்கு ப்ரோ இவங்க நவீன் ப்ரோ வெற்றி 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 அட போங்க ப்ரோ மேட்சா ப்ரோ அது கண்ணு பிடிச்சது மேட்ச் சரியே இல்லை ஒரு நிமிடம் இல்லைங்க ஹாட் வாட்டர் ஊற்றிட்டு என்ன போக மேட்ச் கரெக்டாக தான் இருந்துச்சு எனக்கு இது பவர் பண்ணி லேக் கிளியர் பண்ணிட்டு ஸோ எனக்கெல்லாம் ஃபுல்லு லேக் வரும் உங்கள் லேக் தானே அது நான் அது என்னோட லேக் நினச்சிட்டு இருந்தேன் seconds hot water with it
இப்படி இது பண்ணிட்டாங்க. ஒரே ஒரு மிஸ் கிரிட்டிக்கல் தலை பண்ணிட்டு என்ன போட்டு அஜினோ போட்டு ஃபுல்லாக போட்டு குத்துட்டான் போல பக்கி. இதே போக மாட்டேன். Can you play with me? Yeah, bro. We can play next match, bro. Yeah, Donald, we can play next match. Those who have joined us all here on a beautiful, clear evening, the conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. I'm Peter Drury, and here with me in the commentary box report is Jim Beglin. Glad to be here, Peter, and I'm ready to rumble. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. The action has already started. Cafu calmly anticipates. Over to the left. Passing is crisp and sharp. Hey, இந்த நாயண்டா இவ்வளோ வைடா இருக்கான். Okay, I'm probably going to be accused of fullback bias again, Peter, but Giuliano Belletti is someone I see as having a key role. Your type of player? Yeah, he's very competent defensively, first and foremost. He knows that's his job, so he's not the type that's going to be constantly rushing up and down the flank at 100 miles per hour, delivering crosses. But it is clear to see that he is not at all happy with that. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. And he cuts out the supply. Looking for the run. Bale. He is through here. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal. And it had to be. Said hi, bro. That's just playing it safe and simple. வணக்கம் bro, Can வணக்கம் he bro. get on the end of this? Oh, super ball. He's gone down, but the referee just tells him to get back up again. And here's Owen. Milinkovic-Savic. Next to me DSK வா. யாரோ ஜாயின் பண்ணுங்கப்பா. ரூம் கெட் பண்றேன். NAC Breda with the corner. There first. செட்டே ஆகல. ரொம்ப வைடா போ. Leave. Oh, I can't leave this match, bro. Join next match, bro. So, what about Asia Cup squad? ஆனா போங்க bro, frustration இருக்கு. ஸ்டேஸ் ஐரல்ல சிராஜ் கூட விடுங்க, சிராஜ் கூட பெஸ்ட்னு சொல்றான். சஞ்சு சாம்சன் சப்ஸ்டிட்யூட்ல சஞ்சு சாம்சன் எடுக்கிறது இங்க ஸ்ரேயஸ் ஐயர் எடுக்கலாமே. Del Piero. கில்லு தேவையே இல்லை. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. ஸ்ரேயஸ் ஐயர் எடுத்த கேப்டன்சி வைஸ் கேப்டன்சி கொடுக்கணும். 15 minutes till half time. No way through. மொக்க டீம் கூட சென்ச்சர்ஸ் ஓட பிடிவாங்க. And it's Eto. Now it's Osimhen. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Owen, and he's lost his man here. And he shoots! Goal! Breda! And Breda are in front. They forced the error and extracted the maximum punishment. Well, let that be a lesson to them, Peter. They have to stay focused at all times. Any lapse in concentration. ஏய் நான் ஒரு இடத்துல பாஸ் போட்டா. ஏய் ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் ஆன்ல இருக்கா? NAC Breda have penetrated for the first time. இதுங்க ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் ஆன் பண்ணி பட் இது மேட்ச் to make things interesting, Peter. No doubt the opposition will now be forced to play a more open and riskier game. Great vision. Oh, played right into his path. And the shot's on. And the finish! And he was there to get a vital touch. Owen clearly thought he had the beating of the keeper.
அப்பவே நினைச்சேன்டா. NAC Breda have their second corner now. ஓ வாங்கடா பாத்துக்கிறேன். ஆமா ப்ரோ. ப்ரோ லேக் ஆகும் ப்ரோ டிவிஷன் மேட்சஸ் பயங்கரமா சுத்திட்டே இருக்கும் ப்ரோ. ஸ்மார்ட்டஸ்ட் போட்டா தான் ஆட்டோ கிளியர் பண்ணுவோம். இல்லனா ரொம்ப கஷ்டம். But at least the boss is applauding his effort then. இந்த நெட்வொர்க் ரொம்ப பேட் ப்ரோ. 2 added minutes has been indicated. Messi, that is a great pick out. Picked out brilliant shapes to shoot. It's in. பாத்தீங்க ஸ்மார்ட்டஸ்ட் எடுத்தோனே கோல். We are all square. You score, we score. எனக்கு பயங்கரமா லேக் ஆகும் ப்ரோ டிவிஷன் மேட்சஸ். ஸ்மார்ட்டஸ்ட்லாம் டிவிஷன் மேட்ச் ஜெயிக்க ரொம்ப கஷ்டம். lag issues இருக்கு, passing mistakes ஆகுது. bug formation வச்சு அக்கவுண்ட்லாம் பேன் ஆகும். நீங்க ட்ரை பண்றீங்க எப்படி ஃபார்மேஷன் வைக்கணும், ஃபார்மேஷன் வைக்கலாமா நான் அந்த மாதிரி தெரியாது. And that's pretty much what we've got so far. The early exchanges I think in this second half will be worth keeping an eye on to see if any adjustments have been made to change things. Well, it's been intriguing stuff so far, and it's 1-1 at the break. Both teams hoping for a pick-me-up in the second half. So we're just settling back into this second half. திண்டுக்கல் தரப்புல சாப்பிட கூடாது, ஃபர்ஸ்ட் ஆகிட்டாங்க. Owen unable to make it happen for all his good intentions. Oh, nicely intercepted. And it's Hullet. Pass is coming off in quick succession here. Messi! De Bruyne. Now it's Mbappe. The pressing's intense and it's paid off. Well, he was given the time and room initially to hold on to the ball, but eventually he was squeezed that bit harder and the task became too much. I think he's got to be a little quicker in his distribution then and get others into the match. There's the shot! It's in! 3-5 na வேற 2 மேட்ச் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டேன். அந்த 3-5 ஃபார்மேஷன் நான் வேற 2 மேட்ச் ட்ரை பண்ணி எப்படி இருக்கு ஃபார்மேஷன் நல்லா இருக்கா? Well, I think he was saying to his teammates, how dare you doubt me? Well, this is what we've been waiting for. Listen, when it comes to goals, Peter, in this takes a shot. Offside இல்லையா அது? And it's in. They're level in a trice. Yeah, they say that fortune favours the brave, and we've just seen an example. This team has real personality and character. Well, a 1-2 is easier to pull off than most dribbles. எனக்கு தேவையில்லாத கோல் ப்ரோ. கமெண்ட்ஸ் பார்த்துட்டு சீரியஸ் மேட்சஸ்லாம் ஆடும்போது கமெண்ட்ஸ் பார்க்க கூடாது. வெச்சு செய்றாங்க. It's loose and there's a race for the ball. நான் கமெண்ட்ஸ் பார்த்து ஆடி பழகிட்டேன். பல வருஷமா. Well, the manager must be thinking to himself whether he's got a game changer on that bench and he needs to act quickly. இந்த பக்க என்னோட ஃபார்மேட்ல ஆப்போனன்ட் பார்த்தேன், அவனுக்கு வெளியே போய்டும். Oh, he's going to be disappointed with that. Almost 75 minutes on the clock now. Puyol cuts out the pass. Milinkovic-Savic. And it's been played through. Now there's a fine ball. Caught offside that time. அடுத்த பக்கல என்னோட ஃபார்மேஷன் ஆப்போனன்ட் பார்த்தா அவனுக்கு வெளியே போய்டும். நான் அப்படின்னா ஓ யாரோட மேட்ச்ல இருக்கு? நவீன் கூட இருக்கான். நவீன் கூட தான் ஆடிட்டு இருக்கான். Changes on both sides actually. Messi, number 45. Playing with them. Bro, come on bro, 2 more subs bro. 2 more subs to 1170. The
Ball's gone astray. Oh, he's been caught now. Cristiano Ronaldo! அட போங்கடா. Goal! Breda! கமெண்ட் பார்க்கக்கூடாது கூட நினைச்சிருக்கேன் ப்ரோ. கமெண்ட் பார்த்துட்டே இருக்கேன் ப்ரோ. Oh, one moment you're in That's பெரிய possession, பிரச்சனை. the next you're picking the ball out of your own net. That one will sting. Well, Peter, they should just never have lost the ball from there, but you have to give credit and fairness to the front-footed pressing too. Made things quite uncomfortable for them. இந்த லாக் Well, வேற. it's an inspired substitution. அன்னைக்கு என்னோட Terrific move ஆர்டர் by the boss. அப்படியே That's வெளியே just போயிட்டு. as the manager would have seen it. An impact sub. அதுவா ப்ரோ, அதை விடுங்க, அதெல்லாம் ஞாபகப்படுத்தாதீங்க. He should have put that one away. Cristiano Ronaldo really should have done better there. I just hope for his sake that he doesn't live to regret that. And this is Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Breda really wanted that 2-goal cushion, but it wasn't to be. ஜெயிக்க வேண்டிய மேட்ச் ப்ரோ. ரெண்டு They சும்மா கோல் should be கொடுத்துட்டேன். able to see it out from here. 4 added minutes has been indicated. Lampard. Now it's Messi. Now that looks a decent ball. Oh, shooting chance! It's a goal! Two to the good, and they are purring, absolutely purring. There was no getting to that, no getting to it at all. Expert. பாஸே கனெக்ட் ஆக மாட்டேன். That's that, the end. இஷ்டத்துக்கு பர்ஃபார்ம் A பண்ணிருக்கேன். game that is a tale of one that got away. high defense A position of great promise they established, but they lost momentum, they lost intensity, they lost their lead, and ultimately they lost the game. Hello attendees, this How would is you the sum up what we've witnessed, Jim? Well, Peter, I really couldn't see what this team was trying to achieve, whether it's the manager's message not getting through or not having the right players in the right positions. It all looked a bit lost. So many thanks to Jim Beglin. That's all we have time for. Good evening to you. ஆயிடுச்சு ப்ரோ. ஒரே ஏப்பமா வந்துட்டு இருக்கு ப்ரோ. ஒரே டிஸ்கம்ஃபர்ட்ல இருக்கேன். Faster than light. அடுத்த மேட்ச் வரலாமா ஐயா? வாங்க வாங்க ப்ரோ வாங்க. Stay out there. அதில் எக்ஸப்ட் பண்ணவே மாட்டார். ஹசார்ட் கிட்ட கொஞ்சம் பார்த்து இது ப்ரோ. அப்படியா? எப்போதான் விச்சுக்காது உங்கள் லாஸஸ் எக்ஸப்ட் பண்ணுவீங்க? ஐயோ, நான் லாஸஸ் எக்ஸப்ட் பண்ணது இல்லையா? சீரியஸாக ஆடணும் ப்ரோ.
எனக்கு பாதி நேரம் ஏப்பம் ஓடுறதே கரெக்டாக இருக்கு கேம் ஆடும்போது. விச்சு ஜெயிச்சு வரணும்னு நினைக்கிறேன். நான்லாம் ஜெயிக்க மாட்டேன் ப்ரோ. கரெக்டாக கோல் அடிக்கும்போது லேக் ஆகும் பாருங்க. நவீனுக்கும் அதே தான் ஆச்சு. ஆக் ப்ரோ மேட்ச்லாம் ஃபஸ்ட்டு. எப்படியோ ஹாக் ப்ரோ வின் ஸ்ட்ரிக்கை முடிச்சு சிஎஸ்கே ப்ரோ பிளேயர் யா. Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. I'm Peter Drury and this is Jim Beglin. Hi Peter, always good to work with you. I'm really looking forward to this now. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway very soon. So off we go then. ஃப்ரீயாக இருந்துச்சு ஒரு லெக் சைடு. Genuine physical edge about this game. It is quite attritional. Bruno Fernandes. That's tidy. And he's in on goal. Decent chance! And he was there to get a vital touch. Hazard clearly thought he had the beating of the keeper. Oh, well played, well sorted out. What the... And here's Osimhen. Van Dijk did just about Oh, enough no, to come bullet out of showing. his through and That all is the alone. machine where Chance, surely! Goal! Portugal! And Portugal score first. Oh, beautifully dispatched. There was no reaching that. Well, Peter, I think the keeper knew straight away he was never going to get to it. I doubt very much that this was in the script. நாளைக்கு அது தெரியல ப்ரோ. என்ன பேக் வருது? And no, that is pretty much the end of that. Oh, what's he done? எல்லாமே சேவ் பண்ணா. That's the keeper's ball. Well, I Oh, wouldn't quite என்னடா ஆட முடியல advise ப்ரோ. they should நிறைய ஷாட்ஸ். resort to risk taking at this stage. There's plenty of ஏய் time left. தோனியால லாக் ஆகும். Oh no, this does not look good. அவர் ஓன் கோல் அடிக்க ட்ரை பண்றாரா? இது எப்படின்னு தெரியல. Roberto has a shot. Oh, the keeper's done ever so well. 1v1 change bro. Actually didn't do TG an gaming. awful lot wrong, to be honest. Bro, after Tilak we can play bro. என்ன எல்லோனே தெரியல ப்ரோ. கேம் ஸ்டார்ட் பண்ணாம நல்லா தான் இருந்தது.
அதுக்கப்புறம் That's where we have to end it. From me, Peter Drury, and my co-commentator Jim Beglin. A very good evening to you all. ரீமேட்ச் வாங்க ப்ரோ. ஏ ருத்ரா 1v1 ஆர் காப்ஸ் ப்ரோ. ரைட் நோ 1v1 ப்ரோ. வணக்கம் ப்ரோ, எப்படி இருக்கீங்க ப்ரோ? நல்லா இருக்கேன் ப்ரோ. ஃபெலிக்ஸ் ப்ரோ, நீங்கள் எப்படி ப்ரோ இருக்கீங்க? லைவ் ஸ்ட்ரீம்லாம் போடுறீங்களா ப்ரோ? நான் பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு ப்ரோ லைவ் ஸ்ட்ரீம். உங்கள் லைவ் ஸ்ட்ரீம் பயங்கரமாக லேக் ஆகுது ப்ரோ. டிஃபென்ஸ் வந்து ரொம்ப ஃபஸ்ட்டாக இருக்குது டிவிஷன் மேட்சஸில். எல்லா மேட்சும் ட்ரா தான் ஆகுது டிவிஷன் மேட்ச் போனாவே. கொஞ்ச நாள் வெளியே போயிட்டேன். ஓகே, இன்னைக்கு மட்டும்தான் பண்ணல. ஓ, மண்டே டியூஸ்டே ஸ்ட்ரீம் பண்ணேன். ஓகே ஓகே, செம்ம பிஸியாக ப்ரோ. நேற்று எங்கே ப்ரோ ஏதோ ரோட்டில் நிற்கிறீங்கன்னு கேள்விப்பட்டேனா? யார் சொன்னா? யார் பார்த்த வேலை அது? வந்து யாரும் மெசேஜ் பண்ணாம ப்ரோ நேற்று எனக்கு வாட்ஸ்அப்பில். எவன் தெரில. நான் சரியா நிதிஷோ ஏதோ என்ன ஸ்டார்ட் நேம் வந்து நிறைய ஒர்க்கு. இப்போதான் இன்னும் கால் போயிட்டு இருக்குன்னு சொன்னேன். 2:30 மணி வரைக்கும் நேற்று கால் இருந்துச்சு ஆஃபீஸ் கால். My name's Peter Drury, and here's my co-commentator for the game. It's Jim Beglin. Well, thanks for that, Peter. I'm more than ready to get going here. There's nothing quite like match day, especially சரி, here. 2 மணி வரைக்கும் கால் லாட்டா பண்ணாங்க. இப்போ ஜாப் ரிசைன் பண்ண சொல்லுங்க அப்படின்ட்டாங்க யாரும். நான் சொன்னேன் ஜாப்ல ரிசைன் பண்ண வந்து தெருவில் தான் வரும். And already we're underway here. Just off target. Yeah, that's a decent try when you consider the range. Great vision. Threads one in. Pass somewhat off target. And he cuts out the supply. Now it's Eto. Now it's Del Piero. ஏய் கொல்ல போறேன்டா நான். கேம் வச்சிருக்கீங்க சர்வர். into some space. Now can he find a finish? Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Bruno Fernandes. That's a risky ball, you've got to say. No change to the score, 0-0 it remains. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Can he get on the end of this? That's just playing it safe and simple. Round 4 FIFA is selected. Oh, super bro. Speed is slippery. நான்லாம் ஆடவே இல்லை ப்ரோ. Hold on this time. ரவுண்ட் ஆடவே மறந்துட்டேன். Hullet. Cross needs to be good. ஏய் எப்படிடா? Chouameni attempts a clearance. Oh, that's it. கண்டிப்பா ஹெட்டிங் தான். Bruno Fernandes. And it's Hullet. And here's Del Piero. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Bro, நம்ம செட்ல யாராச்சும் வந்தீங்கன்னா அப்ப ரவுண்ட் 4 FIFA. Nicely weighted ball. Hazard.
அப்படியே வாங்க ப்ரோ ஃபைனல்ஸ் வந்துடுங்க ப்ரோ அப்படியே That is a crunching tackle. Nothing wrong with that tackle. Ball goes for a shot. நல்ல And that's what you call inspired goalkeeping. Yeah, he was well placed to deal with that. Oh, that's a key interception. டைம்ல There's no எங்கயா such thing as a போறதுனா bad time to score, but this would sure be a good time. டிபிக்கல் தலைப்பக்கட்டு வச்சாடே என்ன ப்ரோ Half-time பண்ணி getting வச்சிருக்கான் close now. ஒரே ஒரு பீஸ் தான் வாங்கி வச்சேன் செஞ்சிருச்சுங்க Another save. Batistuta really can't believe know, it, எதுவுமே foiled கிடையாது. by the keeper again. They've got a healthy number of very அதான் போய் tall order பண்ணு. targets to pick out from this corner. This looks promising. And now they can spring out of defence. Del Piero. He is through here. And he's quick to get it clear again. உங்க டைம் ஈஸி ஸ்ட்ரீம் And that'll be the last act of the first half. ஸோ நம்மலாம் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் கூட ஆடுறதா ப்ரோ நம்மளால தனியாக ஆடுறதே கிடையாது ப்ரோ டைமும் கிடைக்க மாட்டேங்குது நம்ம லைவ் வந்தால் சப்ஸ்கிரைபர் மட்டும் தான் எனக்கு ஞாபகம் இல்லை ப்ரோ இவ்வளோ பேர் இருக்கானுங்க ப்ரோ லைவ்ல ஒரு நாய் கூட ஞாபகப்படுத்தல ஒருத்தன் கூட ஞாபகப்படுத்தல எங்களுக்கு மாடரேட்டர்ஸ் இருக்காங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க ஒரு மாடரேட்டர் கூட FIFA ஈவென்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணீங்கன்னா வாயை திறந்து கூட கேட்கல It is 0-0 here at half time. And the action is back on the way. Well, I suppose from எனக்கு ஞாபகம் இல்லை அப்போ லாஸ்ட்டாக முடிச்சதுக்கு அப்புறம் கேட்குறாங்க FIFA ஈவெண்ட் நீங்கள் ஆடலையா அப்படின்னு அப்புறம் போய் பார்த்தா ஈவெண்ட்டே முடிஞ்சு கிடக்குது And this is Del Piero and Del ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் ஃப்ரெண்டாக போயிடலாம் That was superb goalkeeping. ப்ரோ டின்னர் ப்ரோ டின்னர் நான் சாப்பிட்டு வந்துட்டேன் ப்ரோ இட்லி சாப்பிட்டு வந்துட்டேன் மத்தியானம் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தாங்க போல வீட்டில் மத்தியானம் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன் ஒரே ஒரு பீஸ் மட்டும் மீதி இருந்துச்சு என் தம்பி எடுத்து வந்து கொடுத்தான் சரின்னு சொல்லி வாயில வச்சேன் ப்ரோ அந்த ஒரு பீஸ் தான் இப்போ வச்சு செய்தேன் நான் நைட் சாப்பிடவே மாட்டேன் ப்ரோ ஹெவியா நான்லாம் நைட் ரொம்ப லைட்டாக தான் சாப்பிடுவேன் சரி ப்ரோ ஏதாச்சும் நல்ல ஹோட்டல் சொல்லுங்க சென்னையிலையா ப்ரோ எப்படி 5-star ஹோட்டல் வேணுமா இல்லை வந்து நார்மல் மிட் ரேஞ்ச் ஹோட்டல்ஸ் அந்த மாதிரி ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் மாதிரி வேணுமா இல்லை நார்மல் சின்ன கடை ஹோட்டல்ஸ் அந்த மாதிரி வேணுமா Chouameni, Piqué spots it and intercepts. இல்லை பிரியாணி ஷாப்ஸ் வேணுமா Oh, good read. He read that really well and stopped it. Well, Peter, just see here how ப்ரோ டிபிக்கல் தலைப்பக்கட்டு ஃபர்ஸ்ட் பண்றாங்க எல்லா அஜினமோட்டோ போட்டுருக்கோம் போல இந்த அஜினமோட்டோ போட்டாவே செட் ஆகாது Yeah, they just simply want to engage the counter attack. Looking for the run. யாராச்சும் ஐயப்பன் நாங்கள்ல இருந்தீங்கன்னா ஐயப்பன் நாங்கள் சிக்னல் இருக்கும் சிக்னலுக்கு மேலே ஆந்திரா ரெஸ்டாரண்ட் இருக்கும் கூட மேலே வச்சிருப்பேன் ஏய் இந்த ப்ரோ இவெல்லாம் ஒஸ்டா பண்ணுறான் ப்ரோ வர வர ரிச் கடாடுறான்னா போடு எப்படி செமையா யார் கூட மேட்ச் ஆனால் டிஎஸ்கே இதை எக்ஸெப்ட் பண்ணிக்க கண்டிப்பாக இதை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிக்க மாட்டாரு ஸோ ஸ்ட்ரீம் லேக்ஸ் ஆட்டோமேட்டட் மெசேஜ் எப்படி பண்ணுறது ஸோ ஸ்ட்ரீம் லேக்ஸ் ஆட்டோமேட் மெசேஜ் வந்து நீங்கள் ஸ்ட்ரீம் லேக்ஸ் வந்து இது இருக்குல்ல வெப்பேஜ் ஓப்பன் பண்ணுங்க வெப்பேஜ் ஓப்பன் பண்ணிட்டீங்கன்னா அங்கே வந்து ஆட்டோ பாட்னு சொல்லி ஒன்று இருக்கும் அந்த ஆட்டோ பாட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு ஒரு 4-5 ஆப்ஷன் வரும் மேலேயே வந்து ஸோ பிளிட்ஸு ட்ரை கூட பண்ண மாட்டேன் ப்ரோ வந்து நார்மலாக அடிக்கிறான் ஷார்ட் வந்து பிளிட்ஸை ட்ரை பண்ண மாட்டேன் டோன்ட் ட்ரஸ்ட் பிளிட்ஸ் ஆடி பழகிட்டேன் ப்ரோ அதான் பெரிய பிரச்சனை Portugal really are going for it here, Peter. Now it's just a matter of sustaining the effort. There is an irresistible, irrepressible look about them here. They just need to sort out their end product, and quickly. And here's Eto. I think the message here is quite clear, Peter. They want another one and will seemingly keep going until they get it. நல்ல சான்ஸ் பாரு And this is Del Piero. நல்ல சான்ஸ் ப்ரோ That's very disappointing, it has to be said.
ரெண்டாவது கோல் அடிச்சிருக்க வேண்டியது. Forward tracking back like that, always ஸோ appreciated by the ஏன் bro இந்த crowd. ஏர்டெல் யூசர்ஸ் மட்டும் இப்படி It's not a நடக்குது? surprise to see that these days, all part of a forward's duties. Now it's Del Piero. And he's lost his man here. டேய் பாயிண்ட்ஸா ஹாக் ப்ரோ இதை ட்ரை பண்ணுங்க ப்ரோ. ஷார்ட் ஸ்ட்ரீமில் ட்ரை பண்ணுங்க பாயிண்ட்ஸ் வந்து. Well, that has not gone well. And it's Messi. And the pass is intercepted. Not much time now for anything fresh to happen, I think. And it's been played through. It's டேய் முன்னாடி போய் அடிச்சிருக்கலாம் ப்ரோ. oh, that ப்ரோ was தூரத்துல இருந்து ஷார்ட்ஸ் அடிச்சா brilliant சென்டர்ல தான் ப்ரோ அடிக்கிறான் Eto பிளேயர் வந்து. clearly thought he had the beating of the ஸ்ட்ரீம் லேப்ஸ் keeper. காட்டுங்க. இருங்க வர முடிச்சு வரேன். நீங்கள் ஸ்ட்ரீம் லேப்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா நான் சொல்கிறேன் பாருங்க, அப்படியே பண்ணுங்கள். ஸ்ட்ரீம் லேப்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா லெஃப்ட் சைடில் க்ளவுட் பாட்டன் இருக்கும். அந்த டேஷ்போர்ட் ஹோம் கிட்ட க்ளவுட் பாட்டன் இருக்கும். க்ளவுட் பாட் கிளிக் பண்ணாவே வந்து உங்களுக்கு இந்த செட்டிங்ஸ் எல்லாம் வந்துடும். ரைட் சைடில் க்ளவுட் பாட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எட்ஜ் ப்ரௌசர் போகும். எட்ஜ் ப்ரௌசரில் போனீங்கன்னா இந்த ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் வந்துடும். ப்ரோ ட்விட் பண்ணிட்டாரு ப்ரோ டிஎஸ்கே. இயர்ஃபோன் டிஸ்கனெக்ட் ஆயிடுச்சு. ஆட்டோ பேக்கா தலைவர் வந்து 159 பாயிண்ட்ஸு ஓடு தைக்கிடா. ஜேபி ப்ரோ எவ்வளோன்னு தெரில. ஜேபி ப்ரோ பார்க்கணும். இருங்க ஈனும் ஏதாச்சும் இருந்தால் ஆர்டர் பண்ண போய். ஆமாம் அப்பார்ட்மெண்ட்டில் விட மாட்டாங்க இருக்கும். எங்கள் அப்பார்ட்மெண்ட்டில் 10 மணிக்கு மேலே விட மாட்டாங்க. நம்ம தான் கீழே போய் ஹேஷ்டாக் நூப். ஓ நீங்களே டைப் பண்ணி நீங்களே வந்து இது பண்ணிடுவீங்க. எப்படிலாம் யோசிக்கிறாங்க பாருங்க. அதான் ப்ரோ அந்த ஆப்ஷனில் எது இருங்க வரேன். ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ணுறேன். மவுஸ் இல்லையா? ஓகே டிஸ்பிளே கேப்சர். ஓகே ப்ரோ டிஸ்பிளே கேப்சர் வந்துச்சா? இங்கே தான் க்ளவுட் பாட் இருக்குது. க்ளவுட் பாட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஹோம் பேஜ் போகும் டேஷ்போர்டுக்கு. டேஷ்போர்ட் போட்டால் இங்கே இருக்கும் ப்ரோ எல்லாமே. கமெண்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் கொடுக்குறது தான். நீங்கள் என்ன கமெண்ட்ஸ் கொடுத்தாலும் அதை அப்படியே எடுத்துக்கும். அப்புறம் டைமர்ஸு, அப்புறம் கோட்ஸு, கியூவு, இந்த மாதிரி லாயல்ட்டி வந்து யார் ஹையஸ்ட்டாக இருக்கா பார்க்கலாம். டிஎஸ்கே 186 இருக்காதுப்பா லாயல்ட்டி பாயிண்ட்ஸில். ஜேபி டிஎஸ்கே தான் ஹையஸ்ட்டு 180. விச்சு ப்ரோ நானே 173 தான் இருக்கேண்ணா. சூப்பர். நானே செக் பண்ணணும். ரீசெட் கொடுத்துலாமா லாயல்ட்டி வந்து? ஃபால்ஸு பெட்டிங்ஸ் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணால் இங்கே வந்துடும் ப்ரோ எல்லாமே. நேம்ஸு சிம்பிள் தான் ப்ரோ. நீங்கள் ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணி இது பண்ணால் போதும். ஓகே ரெடி கொடுக்கலாம். அது ஓகே ப்ரோ அதெல்லாம் பண்ணிட்டேன். வேற என்ன வேணும்? அதான் ப்ரோ அந்த பாயிண்ட்ஸில் எது? அந்த ஆப்ஷனில் ஏதா? நானும் க்ளவுட் பாட் யூஸ் பண்ணுறேன். பட் எனக்கு ஆப்ஷன் எதுவும் தெரியல. என்ன சொல்கிறீங்க? வருமே எனேபிள் பண்ணிங்களா க்ளவுட் பாட்? போயிட்டு எடுங்க ஒரு செக் பண்ணுறேன். இவனுக்கு என்னென்னமோ டைப் பண்ணுறானுங்க.
ஆக்டிவேட் க்ளவுட் பட் கொடுக்கணும் ப்ரோ மேலே. ப்ரோ மேலே ஆக்டிவேட் ஆக்டிவேட்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அந்த ஆக்டிவேட் பட்டன் தரணும், அப்போ தான் வருது. ப்ளீஸ் லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப். அது கமெண்ட்ஸில் அதுவா இருங்க மறுபடியும் காட்டுறேன். அது இங்கே கொடுத்துருப்பேன். ஐ அப்பா கியூஸு டைமர்ஸில் ப்ரோ, டைமர்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் ப்ரோ. அது டைமர்ஸில் இருக்கும். இன்டர்வெல் இதை 5 கொடுங்க. எவ்ரி 5 மினிட்ஸ் ஒரு வாட்டி. இல்லை ஃபாஸ்ட்டாக டைப் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா இன்ட்ராக்ஷன் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா இன்ட்ராக்ஷன் அதிகமாக இருக்கும்போது வரும். டைமர்ஸில் இருக்கு. எல்லாமே பண்ணிட்டு கொடுத்துடலாம். இப்போ ஓகே வரும். டைமர்ஸ் சூப்பர் ப்ரோ. இத்தனை தெரியாம தேடிட்டு இருந்தேன். நான் பழைய சேனல் இருக்கும்போது யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன். எனக்கு வந்து அந்த இதுதான் வரல. I'm Peter Drury, and it's a pleasure to be alongside Jim Beglin. Thanks for that, Peter, and may I say a big hello to everyone. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up, and we'll be getting underway அநேகமாக very எனக்கு soon. இதுதான் லாஸ்ட் மேட்சாக இருக்கும் நினைக்கிறேன். Oh, what a climb! சரியில்லை. Harmlessly behind. Look, we've all been there. Not that it'll make him feel much better at the moment. When you think great defenders, you've got to think Cannavaro. Yeah, well, they don't come much better or bigger in stature. His qualities are obvious, but his winning mentality and cool temperament are all part of a first-class package. Brilliantly cut out. Well, it seems as if he's just had a momentary lapse and slipped into tunnel vision, because he had good options around him and he failed to get his head up. Oh, good-looking ball. Cannavaro wins the duel this time. And that has been cut short. Quality ball. And here's Del Piero. Roberto Carlos. Cross deflected behind for a corner. All he needs to do is to place Who is paid to play without goalposts skill? and basically let them attack it. Bro, நீங்களே கேள்வி நீங்களே ஆன்சரா? And he's heaved it away. ஏய் நான் உலகத்துல அவ்வளோ பேர் இருக்காங்க. He's on the move. He's found a way through. டேய் அநியாயம் bro. நான் பண்ணவே இல்லை bro. மெஸ்ஸி ஒத்த கோல் உண்டா bro. வேணுனே கீழ உண்டா bro. And he's going to have his name taken. ஒத்த bro. எங்கயோ டைவர்ட். பட கூட இல்ல. Bro, படவே இல்ல bro. வேணுனே உண்டா bro. This is just 1-0. Never any doubt. Not a twitch, not a blink. played a game of double bluff here, I think. பாதி நேரம் லாக் ஆயிட்டே இருக்குது. Barcelona have fired themselves in front.
Well, I think the next 5 to 10 minutes will call for real focus as the opposition will inevitably react. ஒத்த கண்ட்ரோலே இல்லை ப்ரோ. இந்த சைடு திருப்பினா அந்த சைடு மூவ் ஆகும், அந்த சைடு திருப்பினா இந்த சைடு மூவ் ஆகும். Oh, that is good. Super running, sharp movement. Came up against ஏய் உங்களுக்கு மட்டும் எப்படி கரெக்டா பாஸ் விழுது? எனக்கெல்லாம் விழவே மாட்டேங்குது. It's in. And they're at it again in double quick time. So smooth. A signature finish. It was wonderful vision to see the movement ahead, and how about the weight of that pass? Ideal. Barcelona are now luxuriating in a 2-goal lead. ஆப்போனன்ட் டிக்கிலே போய் பாஸ் பண்றாங்க. In their favor. Mind you, you would have thought that when the last one went in. That is ended up in no man's. ஏய் போடா. ஒத்த டெல் பியரோ தூக்கணும் ப்ளஸ் ஸ்குவாட்ல இந்த ஃபர்ஸ்ட். கர்லே அடிக்க மாட்டேன்னா ப்ரோ. கர்லே அடிக்க மாட்டேன்னா. அவனை வச்சிட்டு இருக்கிறதே கர்ல் அடிக்கிறதுக்கு தான். எப்பயாச்சும் ஒரு மேட்ச் ஆடுறான். இதெல்லாம் அசால்ட்டா உள்ள தள்ளுவான். சே இந்த கர்மத்துக்கு போய் சானேக்கு போய் 5k காயின் ஸ்பெண்ட் பண்ணேன். Passing is crisp and sharp. Oh, well played. That has snuffed out the danger. And here's Roberto Carlos. And he's managed to get free. He's there and gets it away. Del Piero! Fair attempt, just the wrong outcome. Azar. Just 5 minutes left until the break. He can run onto that. There could be trouble here. Batistuta! Cannavaro lays it forward. Pull it. Over to the left. Roberto Carlos. He is through here. Bullish header. எப்படிடா டேய் எப்படிடா? எப்படிடா அதெல்லாம் சேவ்? Clear again. No, that's been intercepted. அந்த சேவ்ல ஒத்துக்கவே முடியாது bro. And there is the half-time whistle. Hi bro, wanna play a game? Next match we can play bro. Bro, that save is. And a quick reminder today, everybody, to make sure to put any litter in the bins provided. Thank you for your cooperation. Here we go again. I think it'll be fascinating to see how they're going to change their approach here. They have to go for it and try and pull one back, but they also have to be aware that going 3 down will probably seal their fate. We played before 4-1. And that pass is Oh, I lost bro. Okay. Bro, I lost to many guys bro. The final ball was very poor. Pull it. Del Piero. Osimhen. What the lag. Oh, that is superb. A dangerous moment. Stuck out. Perfectly dealt with. If you were looking at the shopping list of what you need, நீங்க தான் bro இருக்கிறதுல டீம் worst. That's it. ஒரு மேட்ச் கூட ஒழுங்கா இல்ல. எல்லா மேட்சும் lag. There's some great shapes to shoot. புஃபான் தான் காப்பாத்துறான். And that's what you call inspired. It's me striker. Oh, you are striker ah. Okay. Really must be thinking what he has to do to score there. They've played it short. Drives it in. Header! He will be livid with himself. எல்லா மேட்சும் ஆகும். யா bro. எல்லா மேட்சுமே lag. உங்க கூட அந்த மேட்ச் போய் பாருங்க ரிப்ளே. உங்களுக்கு தெரியும். ஹாக் ப்ரோ கூட அந்த மேட்ச் பாருங்க. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. And that interception was most necessary. இப்படி லாகன எங்க இருந்து டிஃபென்ஸ் பண்றது? Well stopped. அவ்வளவுதான் பால் அடிக்க மாட்டான். லாக் ஆயிச்சு வெளிய போச்சு. Oh, that's fabulous. Messi. என்ஜி வேற சாவடிக்குது. Once more. Del Piero. Now it's Osimhen. திடீர்னு எப்பற அவ்வளவு அசிடி வந்துச்சு எனக்கு தெரியல. And he thumps it clear. Bastoni kept his eye on it and he's there. Some good work on the right flank here. And that's a good ball. Tries a shot.
Bro, Euphoria, he last match utopia, and they are bro, we can play tomorrow, bro. convulsing. I'm actually not well, bro. And the lead is extended still further. Yeah, a fantastic run and a fantastic pass to play him in. Both needed to be timed to perfection, and they were. 3-0, and things are starting to look awfully cosy. And the whistle's gone, presumably for offside. Looking for options for movement. He's through here. Oh, there's a probing ball. Oh, that looks a good ball through. Shot a goal! It's in! Yet another goal! Let's play group, let's play co-op on board, man. In complete charge! Speed of thought, efficiency of movement, and certainty of outcome. Yeah, it's... Rummenigge! Victory at all costs. Fantastic! No victory. About as smooth as it gets. It was the crispest of hits. He just crashed it in. And I think he's even surprised himself, Peter, in how well he caught that. And when the manager called on him, he was only too happy to repay that faith. I think the manager's claiming an assist here. Well, they have a goal, but it is surely too much to hope. Up he goes! Great football, shot and save. Nice interception, his positioning was spot on. And here's Batistuta, looking here to chip it through. Oh, he had to make that, and he did make it. Eto'o. Oh, I will come tomorrow morning also, bro. Morning 10 o'clock I will start this. And the pass is intercepted. Whatever happens, that's the kind of movement which raises hope. ஏன் லைவ் இப்போ எண்ட் பண்றீங்க bro? நான் என்ன bro பண்றது? நெஞ்சு எரிச்சல் bro. ஒரு மேட்ச் கூட ஒழுங்கா ஆட முடியல. நெஞ்செல்லாம் எரியுது அப்படியே. Great defending, strong and determined. Del Piero. Added time is up, and there goes the whistle. Well, that was thrilling. A game of champs and chumps. The winners were so good at times. A side that can and will trouble more or less everyone. நானே என்னென்னமோ பண்ணி பார்த்துட்டேன், முடியல. bro next match யார் bro வரும்? ஈனோ ஆர் சோடா கொடுங்க. ஈனோ சோடாக்கு நான் எங்கே ப்ரோ போடுங்க இந்த டைமில்? ஜெப்டோவில் தான் ஆர்டர் பண்ணா கோப்ஸ் போடுங்க. சரி வாங்க, ஒரு 2 கோப்ஸ் போடுறேன். கரெக்டாக 2 hours ஸ்டெயின் பண்ணுறேன். Bro, join bro for friendlies.
Bro, Tilak bro, points on the level, bro. Shots level points on that. Bro, one more place, bro. Join fast. DSK, JP, Navin. Bro, number team yaar bro? Navin number team Navin Tilak number team வந்துருங்க bro. Bro, Navin Tilak number team வந்துருங்க. Let's play co-op and board. Bro, did you join for co-op bro? ஆமா ஏன் நீங்க வரல டிஎஸ்கே ஏன் வரல co-ops நானும் திரு ப்ரோ ப்ளே பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஓகே டிஎஸ்கே டிப்ரெஷனுக்கு போயிட்டு இருப்பேன். உங்கள்கிட்ட போய் தோத்துட்டோம் மேலும். ஆமாம் ப்ரோ, இந்த கேமில் அப்படி தான் ப்ரோ. ஒரு கோல் அடித்தா போதும் ப்ரோ. ஒரு கோல் அடித்தா போதும், ஆட்டோமேட்டிக்காக நெக்ஸ்ட் கோல்ஸ் போயிட்டே இருக்கு. ஆமாம் ஐயா, எல்லாரும் ஹோம் வந்துடுங்க. எல்லாரும் ஹோம் போட்டுருங்க பேசாமல். ப்ரோ Guys, 2 more subs, bro. 2 more subs to 1170. Let's go. Let's go to 1170, man. Mbappe shot was lit.
ஸோ அந்த எம்பாப்பே ஹெட்டின்லாம் பண்ணுறாரு bro இவரு. தத்தி என் எம்பாப்பே இருக்கா 105 எம்பாப்பே ஒன்றுக்கும் லைக் இல்லை. நவீன்ஜி மேட்ச் ரூமில் இருக்காரு. நாங்கள் 3 பேர் வந்துட்டோம்ப்பா டீம். சூப்பர், நாங்கள் நினச்ச டீம் வந்தாச்சு. டெல்பியாரை வந்திருக்காப்லையா? டெல்பியாரை மட்டும் வர மாட்டேன்றாம்பா. ஹாக்ஜி மேட்ச்ல இருக்காரு, மேட்ச் ரூம்ல இருக்காரு. சத்யராஜ் And so the calm before the storm. A game this so engraved into sporting history. These two teams have squared up so many times before. It is a rivalry whose significance has never been diluted and never ever will be. All stemming from that simple dread at the very idea of losing each to the other. Everyone here is obliged to win. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. So bring it on. Well, what a game this is, Peter. The pressure on both sets of players is tremendous, and they're both expected to win no matter what. It doesn't matter if you're contesting a title, a final, or just playing for pride. This one's always special. If you're just joining us, we are already underway. And that is as far as they're going to go. But எப்படி இந்த பாஸ் டிஸ்கனெக்ட் ஆச்சு? கொனாமிக்கான செருப்பாக அடிக்கணும். ஆனால் ஈஸியாக கனெக்ட் பண்ண வேண்டிய பாஸ். அது அவங்க மிஸ்டேக் இல்லை, அது கொனாமி மிஸ்டேக். That has been cut short. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. Couldn't squeeze it through. Mbappe. We're talking a genuinely stylish player here in Frank Rijkaard. You're not arguing with that, Jim, are you? No, I've got to totally agree with every word you just said. As holding midfielders go, he is one of the very best. Nothing phases him.
Now it's Luis Suarez, and that could set him on his way. Luis Suarez. Shot! Hey, catch ball. He's done very well to get to that. Well, you get a sense, Peter, that he could almost get to anything today. He has found the way through. And he thumps it clear. Oh, here's a man adored by many, even deified by some. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Beckenbauer kept his eye on it, and he's there. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Now it's Roberto Carlos. And they've got a throw. It's a poor throw that, picked off with relative ease. Now it's Mbappe. And again, they're pressing effectively. Great ball, and he charged for a shot! நாங்க ஃப்ரீயா தான் ப்ரோ இருக்கேன் எனக்கு பாஸ் போடல ப்ரோ திருப்பி அவனுக்கு பாஸ் போடுறாரு Squeezed through with sheer will and considerable accuracy. Yeah, Peter, I think we've got to give the keeper some slack here because he didn't have the greatest view of that, but you've got to give the scorer his due as well. I mean, he had that sharpness of mind and clinical edge. Barcelona have their opener. It is a goal of Rummenigge. Oh, he has leathered that. Well, he looks like he's annoyed with himself there. He didn't do an நான் awful அடிச்சா lot மட்டும் wrong, வெளியே did he? வருமா அது எப்படின்னு தெரியல And here's Suarez. No way through. Driving on and making good progress. Low He's part. pulled him up for that challenge. And he is going into that little black book. okay it's okay life is wrong at home Just wouldn't stay down for him. Look, his thinking was more audacious than his keeper attempt. மறந்துட்டாங்க bro And he's had it nicked away. Rummenigge. Now it's Luis Suarez. Oh, that's superb. Oh, shooting chance! Oh, he's brought him down, and it is கூட a எனக்கு பாஸ் penalty. போடல I am the And best this in the could world turn out to be one Adara. big kick of the ball. come back bro again you started up bro. To further improve their position of comfort. super He has spurned it. A cool head was needed there, and we got anything but. bro wasted penalty Referee's had a look, and he's blown his whistle for half-time. Well, it's certainly simmered along nicely so far. Just the one goal in it, and it's all still very much up for grabs. What have we learned from the first 45 minutes? Okay, they got hit with that one sucker punch, but I don't think there was much wrong with their overall approach. I think the boss needs to give his team a lift during the break, and they should still be quite buoyant. Barcelona have made the crucial breakthrough, and they're looking pretty satisfied at the break. இது வர மாதிரி தெரியலப்பா And the second half gets underway. Well, if you're ahead, it's a good time to start moving the ball quicker, Peter. Entice your opponents out. See if you can open them up a bit more.
Played through into space. Tries to play it through. Beckham providing an outlet on that flank. Vieira. Rummenigge. Now, can they get him away? Now it's Hullet. And he whips it in. And that should get the job done. Who is kinda? I am the only thing to know And we have Drilla. our very first corner. See comments bastard. Superman movie link sender. What? But take the drill and put it And in now your they ass. can spring out of defence. Aimed beyond the defence. Now it's Mbappe. And it's Beckham. Just show the Pass drill in is your ass, bro. intercepted. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. Well, they're looking a whole lot more urgent now. A lucky break would certainly help their cause now. What bastard? Costa Curta plays a sharp little ball here. Now it's Mbappe. Over to the left. Your impression so far, Jim? Well, Peter, if they're attempting to see out the game with such a narrow advantage, there's room for trouble. Sure. I just think they're sending out the wrong message. This could backfire. Yeah, he's fouled him there. There could be trouble here. But for now, You are the referee bastard. is keeping his cards in his pocket. You are also bastard. Not too many have the power or indeed the accuracy from this range. Would he dare to have a go? Potage, timeout, potage. Oh, brilliant stop from Taniya Courtois! volleyball ஆடுறான். An instinctive delivery. Oh, good spread. This is the time you need that pace. Well, the boss won't be happy about that at all. They were pedestrian in possession and carried almost no threat at all. Oh, he's been caught on it here. He's shifting. And a chance! And he's following up. Goal! And surely that clinches it. There really is no way But back now. hi bro, hi bro. Rummenigge duly reaps Let's his talk. reward. Okay, Kept his talk. cool whilst the defence lost their bearings. Well, I admire players who do that because they just don't give up on anything. Things starting to look very comfortable. Well, I think it's just the reward for their application. It's Bro, a எனக்கு right பாஸ் போடுங்க. ஏன் எனக்கு பாஸ் போட மாட்டேங்கிறீங்க? Why Oh, these it guys are looked not like passing? 3-0 for sure. Carlos is fully These aware guys of how want points, important bro. that could have been. Probably game, set and match. தண்ணி மரமா ஆக்கிறான். Yeah, robot. Maldini. Deep cross. It's a mighty effort. Oh, should really have made more of that. Yeah, it's very well timed. The delivery like that with the right amount of pace and whip can be a nightmare to defend against. There will be 3 minutes added time. Now it's Luis Suarez. He's gone down, but the referee just tells him to get back up again. And they've switched it over to the other side. Suarez சத்துட்டான். Referee looks at his watch and blows his whistle. Penaldo bro, Perhaps Penaldo. not quite utopia, not what was entirely Penaldo. desired, but most importantly, they have the result that was of paramount importance. Good enough in the eyes of their people. Man of the match, the Luis architect. Suarez எல்லாமே picking up நவீன் the போல man of the இங்கே match போறேன். award, and no surprise there. But we'll be back stronger. Thoughts on what we've just seen? எல்லா That is a crucial pass superb- போட்டதால நான் ஆனா எனக்கு எவனுமே பாயிண்ட்ஸ் கொடுக்கல பாருங்க.
Bro, join bro. One more slot is there. Who is coming? Bro, one more slot. DSK, join करो. One is the most buddy from OB. Naveen bro வாங்க. Bro, யார் bro join பண்றா? Join பண்ணுங்க bro. இவன் வந்துட்டானே ஓட சீன் bro. Big comment. Saba. Right. This guy is like. For 30 minutes. Hi bro, hi bro. முடியல.
Hey bro, hi bro, Abhi. Hi bro, welcome to stream bro. So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. Well, I'm Peter Drury, and I'm joined in the commentary box by the familiar figure of Jim Beglin. Hi everyone, and thanks Peter. It's great to be on board. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. And we're underway. Milinkovic-Savic, looking to play him in. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Well, he got rid because he was under pressure. It's a threatening ball. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Now it's Messi. Pedri kept aware, and it is reclaimed easily. And here's Mbappe. Van Dijk deals with that comfortably. No way through. And here's Hullet. You have to expect that from everyone now. Rijkaard did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. உள்ளதான் இருக்கீங்களா? Bro, game stuck up, bro. Screen. Nice bit of skill, and he's away. And he was alert to it. He can get that clear. Now it's Mbappe. And this is Raul. Raul! It's off target and by quite a way. He just didn't catch that one right, and he knows it.
Beckham picks it up from the goal kick. Can he get on the end of this? And that's been won straight back. Looking for options for movement. Saliba can get it clear. Pass somewhat off target. Pele, real chance here. And a chance! And he's there to get it away. And it's Messi. Chooses to go back. Well, here's a man adored by many, even deified by some. Costa Curta. Good running, strong and purposeful. He's having a shot! And he was there to get a vital touch. Messi actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. Costa Curta. Costa Curta charging forward down that flank. Flashes it across. And he's there to clear it. And the referee brings the first half to a close. So we go in at half-time with both defences still yet to be breached. They rather cancelled each other out in the first period. Let us see what the second half brings. The midway point of the game. What an end to the half, Peter. A lot of the best action of the half coming at the very end, and I get the feeling the second half may well start in similar fashion, as we'd love to see this momentum maintained. So I'm looking forward to what's to come. So we are still where we were at the beginning. It is 0-0 at the break. Whistle goes, and we start the second half. Well, I can imagine both managers have been in the ears of the players. They want more. Let's hope the game comes to life sooner rather than later. And he's gone looking for safety. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Are certainly playing with an intense focus in executing their plan here. Mbappe! Oh, that was nice, but not quite the end product required. He did well there, held his run enough to ensure he didn't stray offside. That's ruffled a few feathers, but well dealt with. Van Dijk gets over and intercepts. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. It's a promising position, and that should get the job done. Yeah, that does look a foul. Referee's given a free kick. That's a little off target. Milinkovic-Savic. Now it's Pele. And that could set him on his way. Mbappe! Oh, that was no routine save. Really anticipated that well, didn't he? Threads one in. Okay, boy, last match is the only means you wanna come. He is through here. Cole out towards the flank. Played in deep. Climbs up big. Brilliant save from Buffon. And he has kept it out somehow. Yeah, he was well placed to deal with that. Well, height could make all the difference on these set pieces. Cannavaro clears it away. And he's made sure that's not getting through.
Oh, that's delightful. Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They'll have to maintain the energy and dynamism until the very end, though. Oh no, this does not look good. He's going to be disappointed with that. Oh, that's a key interception. And he's managed to get... And the shot! Hello. Well, they've got one eye on the clock, but the balancing act is very fine at this stage. Go for it, and it could backfire. Sit back, and it may be at a price. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. Messi. Showing good feet. He's gone for goal! Oh, fine stop from the keeper. Messi clearly thought he had the beating. 90 minutes up, and we will be back for extra time. Yeah, neither side has anything to show for some splendid effort, and they certainly aren't showing any signs of easing off, so we remain optimistic. Please refrain from parking So outside 90 the minutes stadium. couldn't produce a winner, Thank you very much and for we your have cooperation. extra time. Substitution on the field. Number 13. Sergei Milinkovic-Savic. Bro, 1v1. Bro, no, bro, this is the last match, bro. Number 7. No winner in 90, 30 more to come. Well, that has not gone well. Alexander-Arnold is steaming forward. That's just playing it safe and simple. Can he get it through? Oh, that's well spotted. Barcelona appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. Oh, he's been caught on it here. And he's picked it up out wide. And he whips it in. And he's there to belt it away. Well, that tackle was certainly sturdy. Now it's Griezmann. Now, can they get him away? Crosses it in here. And the assistant referee rightly gives him offside. Substitution on the field. Number 9. Mbappe. So now we're going to get those changes we have been expecting. Number 21. Gullit. We've reached the midway point in extra time. There are plenty of tired limbs and minds out there. We may be looking at penalties here. Thank you for your cooperation. கமல் ரஜினியா அப்பா சும்மா நானே கஷ்டத்தில் வந்துருக்கேன் இவன் வேற ஸ்விக்கி கால் எடுக்க மாட்டேன் எதுக்குடா மொபைல் வச்சிருக்கீங்க மொத்தம் மயிருங்களா கால் பண்ணா கால் எடுக்கிறது கிடையாது. Is there to be drama in these final 15 minutes? So for the last time, who dares to win? Chance for a shot!
And that has been clubbed Loki away. destroying his own path. Oh, and they're quick to press here, right on top of them. Now this could be a Offside. chance. Like my friends up. And the whistle's gone. என்ன Presumably புரியல for offside. எனக்கு ஒன்றும் புரியலப்பா கால் பண்ண எடுக்க மாட்டாரு Mbappe. Oh, this... Mbappe! Oh, split-second reaction. Mbappe இந்த நேரத்துல really must யார் be பார்க்க thinking what he has to do to ப்ரோ score ஸ்விக்கி there. டெலிவரிக்காரன் வந்திருக்கான் ப்ரோ கீழே கால் பண்ண எடுக்க மாட்டேன்றான் ப்ரோ Corner of the game. டேபிள் மேல வச்சுட்டு போடான்னு சொல்றதுக்காக கால் பண்ணிட்டு எடுக்க மாட்டேன்றான் Van இங்க Dijk போயிட்டு இருக்குது clears. அப்படி என்ன புடுங்கறான்னு தெரியல கீழே உட்காந்துன்னு வீட்டு கீழே தான் இருக்கான் I think we might be done here, Peter. I don't see there being அப்பார்ட்மெண்ட்டை enough மேல time விட for மாட்டாங்க them டேபிள் to மேல try வச்சுட்டு again. போடான்றான் காலே எடுக்க மாட்டேன்றான் பக்கி Couldn't squeeze it through. Alexander-Arnold. That's an imaginative pass. ஈனோ ஆர்டர் பண்ணிருக்கேன் ப்ரோ முடியல நாசமா போச்சு போங்க நாசமா Oh yes, it's there! Save the best for last! They forced the error and extracted the maximum punishment. Oh, that was beautifully done. They were ready to pounce and they were clinical when the opportunity presented itself. And that will be it. Quite a game, and one that was always on a knife edge until the very final whistle. No shortage of endeavour, effort, at times effervescence, but just one goal to show for all of that. Your final thoughts, Jim? It's a poor result. They offered very little goal threat and it's the Unbox kind of பண்ணுங்க unproductive performance ஓகே ப்ரோ that இனி will அவ்வளவுதான்ப்பா drain confidence pretty முடியல quickly. ப்ரோ இன்னைக்கு அவ்வளவுதான் ப்ரோ At the business லெட்ஸ் ப்ளே end, டுமாரோ they just can't close the deal. So many thanks to Jim Beglin. That's all we have time for. Good evening to you. ஓகே ப்ரோ பாய் ப்ரோ குட் நைட் ஆல் ப்ரோ நானே நெஞ்சு வலியில் உட்காந்துருக்கிறேன் டைஜஷன் ஆகாம நீங்க வேற 2 மணிக்கு ஏன் ப்ரோ ஹலோ அண்ணா எங்க இருக்கீங்கண்ணா பெஸ்டிங் கம்ப்ளீட் பண்ணலையா சரி ஓகே நான் கீழே போயிட்டு இருக்கேன் லைவ்ல அன்பாக்ஸ் பண்ணுங்க ப்ரோ நான் கீழே போய் எடுத்துட்டு வரணும் ப்ரோ எங்க அபார்ட்மெண்ட் 10 o'clock மேலே யாரையும் விட மாட்டாங்க பாய் ப்ரோ நவீன் ப்ரோ குட் நைட் ப்ரோ குட் நைட் ஆல் குட் நைட் ஆல்